Okay. This is in Bulgarian, which I can't Това е на read. български и не мога да го чета. But hopefully I'll be able to talk to the slides or... Надявам се да... Is this information? Yeah, it's coming. Oh, it's coming. Okay, that's good. Но се надявам да мога да говоря по слайдовете поне. I want to first of all say to you all that the issues that I'm raising here are not just about Bulgaria. Първо искам да ви отбележа, че проблемите, за които ще говоря в момента, не са само български. They are issues that affect the whole of the world. Това са проблеми, които афектират целия свят. And there are two slides that are actually in English that I've added to this presentation. И има два слайда, които са на английски, които добавих към тази презентация. Because they come from a series produced in the medical journal, The Lancet, that came out 2 days ago. Защото те са от една поредица от медицински журнал, който се казва The Lancet, и излязоха точно преди 2 дни. And what you will see in those data is that the issue of too much intervention in childbirth is now widely recognized by the most eminent researchers, academics and policymakers around the world. И това, което ще видите от тези слайдове и от данните в тях, е, че проблемът с прекомерните интервенции се идентифицира като такъв от най-знаменитите учени, академици и хора, които работят клинично. But first of all, I want to start with an old book which was produced in 1992. It's okay, I can carry on when you try and get it. Produced in 1992, and it was written by a medical sociologist, an American medical sociologist. Can you understand me? No. Okay, we'll wait for the translation. One second. So this was written by a medical sociologist in 1992. Това е написано от социолог в медицинските науки през 1992 година. And what this guy did is he wanted to find out what made a difference in terms of reducing maternal mortality across Europe. И той е искал да установи какво всъщност работи в това да се намали майчината смъртност в Европа. And I'll try and remember what the English version of this is, but you can read the Bulgarian anyway. Сега ще се опитам да си спомня какво беше английски превод, но вие можете да го видите на български. Should I read it out? Yeah, you can do it. That probably makes sense. Yeah, go on then. Yeah. Открих и беше неочакване, че навсякъде, където съществуваше тема за грижа към майките, чиято основа са обучени, регламентирани и уважавани акушерки, особено в близко и топло сътрудничество с лекари и болници. Качеството на грижата за майките бе възможно най-високо и майчината смъртност бе възможно най-ниска. So basically what he was saying is that if you have a well-designed health system where you have respected, skilled, competent midwives who are working effectively and in collaboration with doctors, идеята на това, което се казва, е, че ако има една добре организирана здравна система, в която имаме акушерки, които са компетентни и добре обучени, които работят заедно с акушер-гинеколозите, you will always, in his experience, have lower maternal mortality. He said, I cannot think of an exception to this rule. Винаги майчината смъртност ще бъде ниска и авторът казва, че не може да се сети за изключение от това правило. Yeah, and I will Ooh, technology. Love it. Lots and lots of technology. Fabulous. Okay, yeah. Leave that one there. Okay, we did it. 1 second. It's clever, isn't it? Идва момент. It will come in a minute. Warming up. Oh, has it come out? Oh, okay. There we go. It's better without all the kit, isn't it? It works much better. Just talking. So the point about this presentation really is not to talk necessarily about, is not to make the case for midwives against doctors or for doctors. Идеята на тази презентация е не да се намери, да се говори срещу акушерките или срещу лекарите или за акушерките или за акушер-гинеколозите. But it's to say when both parties really recognize the optimum way of working with women and babies, then the best options, the best outcomes arise. Но
So when both parties work together, the best outcomes arise. Най-добрите резултати от грижата е когато и двете страни работят заедно в един екип. Let's move on to this one. So what I want to talk to you really about is това, което всъщност искам да говоря, да ви кажа, continuity of care. Е за продължителната грижа, водена от акушерки. And there has been an increasing amount of evidence in this area over the last even 2 years. И има все повече и повече доказателства за този тип грижа, дори в последните 2 години. There have been 15 randomized trials, which is allegedly the highest level of evidence you can get. Има 15 рандомизирани изследвания, което е най-високото ниво изследвания. Involving, as you can see, 17,674 women. В които участват 17,674 жени. And the first thing to say is that despite what everybody thinks, where you have a system of midwife-led continuity of care for women who are healthy, it tends to be cheaper than alternative systems. И независимо какво мислят всички останали, в момента в който се установи такъв тип грижа, се вижда, че тя е икономически по-изгодна и по-евтина за жените, които нямат усложнения. So from bringing together all these studies, what it shows is that women who had continuity models of care, и като се синтезират тези научни изследвания, се оказва, че жените, които са имали този вид продължителна акушерска грижа, had fewer preterm births, са имали по-малко преждевременни раждания, fewer fetal deaths, less than 24 weeks, по-ниска е била феталната смъртност преди 24-та гестационна седмица, and less overall fetal loss neonatal death. И по-ниска обща неонатална смъртност. This is amazing. Това е невероятно. They had more spontaneous births. Имали се повече спонтанно започнали раждания. They had less intervention. По-малко интервенции. They were less likely to require epidural analgesia. По-рядко са използвали епидурална аналгезия. And some say that's a bad thing, that there's less epidurals. Why, women need pain relief. Why should they not have epidurals? Някои могат да кажат, че това всъщност е лошо, защото жените всъщност имат нужда от епидурална опойка. Защо да не си я вземат? But the women in these studies were more satisfied. Но жените от тези изследвания са били много по-удовлетворени. Even though they had less epidurals. Въпреки че са имали по-малко епидурални опойки. And the question is, what's actually underlying this? И всъщност въпросът тук е какво всъщност обуславя тези изводи. Как могат да се постигнат тези невероятни резултати само като се промени здравната система? And there seems to be pretty good evidence that there are some underlying mechanisms, physiological mechanisms here. И знаем, че всъщност има доста добри физиологични механизми, които обуславят тези статистики. For example, there's good evidence from psychology and physiology that if you reduce stress or if you increase stress, the opposite of this, if you increase stress, знаем и от психологията, и от физиологията, че ако се намали стресът, you increase cytokines in the placenta, тогава се увеличават хормон. Yeah. Се увеличават хормони, специфични хормони в плацентата. And you decrease the telomere length. И по този начин се редуцира дължината на in white blood cells. В белите кръвни телца. Both of which, so those are stress-related responses which affect well-being. Това са отговори на тялото, които са свързани с стреса и имат общо с физиологията. But where you have effective relationship-based supportive care, you reduce stress and therefore you likely reduce those physiological effects. И когато се установи една връзка между жената и медицинския специалист, която е доверена, стресът се намалява и физиологията има шанс. Treating the whole pregnancy, labor, postpartum period as a normal physiological event is probably important. Важно е да се третират бременността, раждането и следродилния период като нормални физиологични събития. Working with women and making sure you keep women upright and mobile in labour. This is a woman in labour with a midwife. The woman's in white, obviously the woman midwife's in black. Up and mobile makes a difference. Важно е и има разлика за жените и за техните резултати. Това те да бъдат поддържани в вертикални позиции. Тук виждате акушерки и жени, като жената в едната от тях е акушерка. Again, understanding normal physiology, most women, left to their own devices, will adopt a forward-leaning position like this. И много често жените по време на раждане, когато се остават спонтанно да прогресира раждането, биха взели тази позиция с тялото приведено напред.
which is the complete opposite to what we usually do, putting them on their backs. Което е абсолютно обратното на това, което обикновено правим, да ги слагаме да легнат на погръб. So under continuity models, we tend to pay more attention to the physiology of the birth canal, and let women, and within those systems, women are more likely to be forward-leaning towards the end of their labours. Така че в тези системи на акушерска грижа, продължителните, имаме много повече, обръщаме внимание върху това жените да използват физиологичният ход на раждането и на родилният канал, и по този начин те вземат тези позиции, които са обратното на това, което ги караме. And effective continuity systems integrate medical and midwifery and women's perspectives together equally. Тези ефективни акушерски системи винаги интегрират както клиничните мнения за раждането, така и мнението на жените. This is a picture of a particular event that took place with a group of midwives who were case-holding, continuity of care midwives. Това е една специална снимка от една акушерска практика, в която акушерките работят заедно в един център и се ротират, за да обслужват жените в общността. So the person at the end is the midwife. Ето това е акушерката, Анита. This is the obstetrician, Liz. Това е акушер-гинекологът, Лиз. And this is a midwife acting the woman because the event. This is obviously. А това е разиграно, така че има и акушерка, която играе ролята на жената. What is going on here is this woman is finding it hard to push her baby out. И това, което се случва, е, че на тази жена й е трудно по време на напъните. But she had a previous traumatic birth and did not want an episiotomy. Но е имала предишно травматично раждане и със сигурност в момента не иска епизиотомия. So what the obstetrician did is she put the forceps on the baby, turned the baby like this, in this position. Това, което прави акушер-гинекологът, е, че слага форцепсът и завърта бебето в тази позиция, в която е жената в момента. She took the forceps off the baby's head. След това маха форцепса от главата на жената, на бебето. The woman pushed her baby out in this position. И по този начин жената е могла да напъне и да роди бебето си. And she said it was the best experience of her life and she would never forget that obstetrician. И жената казва, че в този момент не би могла да забрави доброто дело, което е направил този акушер-гинеколог. This was an example of midwives and obstetricians working together to maximize the potential for physiological birth for a woman who really wanted it. И това е начинът, по който акушерката и акушер-гинекологът могат да работят заедно в екип, за да оптимизират резултатите и да уважат желанията на тази специфична жена. So, if this was a drug, would it be ethical not to provide it for women and babies? Ако този тип акушерска грижа беше лекарство, би ли било етично да не я предоставим на жените и бебетата? Just a couple of slides then about the global situation. This is a map that if you can't read English, you won't be able to read, but it's to do with finding out about what women want and need antenatally. И няколко слайда за това как стоят нещата глобално. Това са няколко концепции, които жените са казали, че искат по време на раждане. And it's some work we did for the World Health Organization. И това е проект, който е на Световната здравна организация. And what we ended up seeing is the things that mattered most to women were support, tradition and working with their social beliefs. Това, което открихме, че за жените най-важно е те да имат подкрепа, да имат традиционно, да бъде уважена тяхната традиция и културният им бекграунд. They did of course want medical support. You can see medical is in the corner. Разбира се, че искаха и клинична грижа. Може да видите, че думата е спомената често. As a part of a wider supportive package. Но това да бъде част от един цялостен и по-широк пакет на грижи. So the Lancet series on midwifery that came out in 2014. Поредицата Lancet от акушерските журнали, която е излязла 2014 година. Conceptualize midwifery as a philosophy, not just what midwives do, but a philosophical approach to the way labor and birth and pregnancy should be managed. И през 2014 излиза дефиниция на акушерството като един вид цялостна грижа, не само акушерски умения и виждане за това какво представлява бременността и раждането. And this is the quality maternal and newborn health framework that arose from that particular series. А това е рамката за качество на грижите за майки и новородени бебета, която е формулирана именно от поредицата Lancet. And I don't know if you can read it, but the green is all to do with healthy women and babies. Всичко в зелено. All women and babies, sorry, all women and babies. Всичко в зелено има връзка с жените и бебетата общо.
And the pink is what has to be done for women and babies that have complex needs. Тоест зеленото има общо с жените, които и бебетата, които са здрави, а розовото с рисковите жени и бебета. And underlying all of them, all of those groups are these ideas about normalizing things as far as possible, about positive values and about continuity. От тях имаме основните опорни точки и ценностите на това как да нормализираме раждането. This is the new series. It came out 2 days ago. А това е най-новото издание, преди 2 дни излязло. And it's the Lancet Maternal Health Series. И това е поредицата на Lancet специално за майчиното здравеопазване. And they talk about too little too late, that is not doing enough interventions in many countries of the world for women who need them. И те говорят за грижата, която е твърде ограничена или приложена твърде късно в рамките на развиващия се свят, където жените нямат достъп до добро здравеопазване. But it also talks equally about too much too soon, too many interventions done to too many people when they're not necessary. Но със същата сила се говори и за интервенциите, които са твърде много и се прилагат твърде рано за жените, които имат достъп до този вид грижи. So in terms of this presentation, the bottom box, too much too soon. Така че за тази презентация най-долната част от таблицата твърде много интервенции, направени твърде рано. Talks about unnecessary cesarean section. Всъщност имат връзка с това, че се прилагат твърде много ненужни цезарови сечения. But also too much routine induced or augmented labor. Но също така твърде много индуцирани или пък ускорени раждания рутинно. Too much routine continuous fetal monitoring. Твърде много постоянно следене на монитор рутинно, правено на тоновете на бебето. Too much routine episiotomy. Рутинните епизиотомии. And too much routine antibiotics. И твърде много антибиотици, прилагани след раждането рутинно. The series is saying this is a problem around the world and it must be addressed. И поредицата всъщност казва, че това са проблеми, които са по целия свят и трябва да бъдат редуцирани. It goes on to say that configurations that have improved outcomes. И поредицата продължава със своите заключения. Конфигурациите, които са подобрили статистическите резултати за жените и техните новородени бебета, в някои контексти включват For women and their newborn babies, in some contexts, include. Sorry, you read this out. Go on then. Translate this. So one of the things that improve outcomes include. Така че едно от нещата, и сега ще изборим нещата, които биват включени в конфигурациите, които подобряват статистиките, това е акушерска грижа, водена от акушерки автономно. So you've done it, okay. Yeah. Да се подсигури организация на лечебните заведения такава, че да бъде предлагана грижа, базирана на доказателства рутинно и да има основни акушерски интервенции в нужда на спешност. Да има подновяване на медицинските услуги, които се използват при спешност и да се използват много повече waiting homes? Yeah, this is in low-income countries. Yeah. Да се използват такива места, където жените изчакват да започне раждането. Става въпрос за страни, където ресурсите са по-малко. И използването на акушерски звена, които са вътре в самите болници, като етажи, които се водят изцяло от акушерки. So again, this is a global issue that's being addressed and understood globally, and every country needs to respond to it. Така че това са глобални проблеми и всяка страна трябва да отговори на тези проблеми по собствен начин. So why is this particularly relevant for Bulgaria? When I looked at the stats, the cesarean figure was 26.8%. Защо е толкова важно това за България? Когато погледнах статистиките, цезаровото сечение беше с стойности 26,8%. I have to say it's a little bit shocking if it really is 40%. И трябва да кажа, че бих била шокирана, ако наистина ми кажете, че е над 40%. But at that time, when in this particular study, which looked at unnecessary cesarean in a number of countries around the world, но в онзи случай, в който съм гледала изследването, в което се разглеждат ненужните цезарови сечения в различните страни, so assuming it's 26% here, ако предположим, че тук е 26%, the excess cost to the health economy was calculated to be something like $2,300,000 US a year.
Извънредните загуби, които се налагат на страните, са 2 милиона, почти 300 хиляди щатски долара годишно. And that's just for unnecessary cesarean, not the other things that are going on. И това са разходите само за ненужните цезарови сечения, не и за другите интервенции. Just imagine what that money could be spent on if it wasn't being spent on unnecessary cesareans. Така че представете си какво може да се направи с всички тези пари, ако можеше да се използват за нещо друго. But can it be done here? Но това тук може ли да се случи и в България? Трябва ли да се случи в България? So people say the evidence on whatever, in this case continuity of midwifery care, can't apply because... Някои хора могат да си кажат, че резултатите от тези научни изследвания не могат да бъдат приложени тук, защото... And these are the things that are said in many countries. И това всъщност се казва в много страни. Because we already have good outcomes. Вече резултатите са ни добри и няма смисъл да прилагаме научни изследвания. Well, that may or may not be true, and it depends on what you measure. I understand your stillbirth rate is about 6.7 per. Това може и може и да е така, но може и да не е така. Знам, че вашата стойностите на мъртвите раждания е 6,7%. We are worried about our stillbirth rate in the UK, which is 2.9 per thousand. Промила, извинявайте. Ние се притесняваме за нашите стойности на мъртвите раждания, които са 2,9 промила. So it's always possible. It's always possible. I mean, you know, obviously the rate here is better than in many countries, but it's always possible to improve. Така че винаги има възможност за подобряване на резултатите ни. The other thing people say is that women are different here. И другото, което се казва обикновено, е, че жените тук в тази специфична локация са различни. It's extremely unlikely that women are physiologically so different in different countries that the evidence doesn't apply. Едва ли е възможно да кажем, че жените са толкова физически различни, че медицинските изследвания и доказателствата в полза на добрата грижа не могат да бъдат приложени. So also when people say, well, women won't like it. They don't want it. They don't like it. They wouldn't, if we did it, they wouldn't like it. И друго, което се казва е, че ако направим тези подобрения в системата, на жените няма да им се хареса. Well, I think the phrase, if you build it, they will come, applies here. И тук поговорката, ако все пак се направи, най-вероятно ще работи, може да бъде приложена. In our local area in the UK, we wanted to have a midwife-led continuity of care midwife unit. Там, където работя аз, искахме да имаме акушерски звена, които предлагат акушерска грижа, водена изцяло от акушерки. And the local women who were South Asian said they didn't really want it. И местните жени казаха, че всъщност не искат това решение. So we built it, and within 1 year, 1,000 women used the facility. И въпреки всичко, ние направихме тази услуга, построихме я и за 1 година 1000 жени се ползваха от тези услуги. Women don't know what they want until they're exposed to the possibilities. Жените може да не знаят какво точно искат, ако не им се предостави възможност да използват реално тези опции. This is also said in many countries. Midwives aren't trained or capable or competent enough to run midwife-led continuity of care schemes. Това също се казва в много и различни страни, че акушерките всъщност не са обучени или не са достатъчно компетентни, за да предлагат този тип грижа. Well, that's a training issue. That's easy. А това е много лесно, защото е въпрос на образование. Doctors won't change. Друго, което се казва, е, че лекарите никога няма да приемат промяната. Again, as you saw with that picture with the doctor kneeling on the floor and doing the forceps, that was a new thing, you know, in our local area. So the doctors definitely changed once midwife-led continuity of care was put into place. Това, което видяхте на онази снимка с лекарят, който е на колене и прилага форцепсът, е абсолютна иновация и за нас, така че лекарите се променят в момента, в който акушерската грижа се установи като практика. Mostly because they felt able, they became confident they could trust the midwives. И особено лекарите променят своите виждания, когато усетят, че могат да имат доверие на акушерките. And finally, doctors and midwives won't collaborate. Again, our experience is that that's not true. Once you try and do these things, you gain a huge amount of collaboration between the professions. И много често се казва, че лекарите и акушерките никога не биха си сътрудничали, но от нашия опит става ясно, че това не е така и че екипната работа е съвсем възможна. So in the study that we did before we set up our midwife-led continuity of care unit, така че преди да направим това наше акушерско звено, започнахме едно изследване. We did a number of things, but one of them was to do много неща направихме, focus groups. Но едно от нещата, които се случиха, е, че организирахме фокус групи, with doctors and midwives, които се състояха от акушерки и акушер-гинеколози. And these are the themes: being bothered about each other. И това са темите, които излизат от
тези фокус групи, че трябва да ни е грижа един за друг. They said to make it work, you have to give a bit of yourself. И за да работи този модел, трябва да дадеш все пак нещо от себе си. They said more often than not, we have the solution. И че по-често имаме решение на проблемите, отколкото да нямаме. And that made them feel safe. И това остава усещане за сигурност, както в акушерките, така и в акушер-гинеколозите, че могат всъщност да си вярват. Using humor was really important. Беше много важно да се използва хумор. Because it helped each person to see the other person. So the midwife to see the doctor as an individual, not just as a midwife or a doctor, and vice versa. За да се превъзмогне бариерата, че общуват акушерка и акушер-гинеколог и да се види какъв е човекът, с който говориш, е много важно да се използва хумор и това и направихме. They recognized that they all shared the values and the goals of the best possible birth for mothers and babies, best possible pregnancy, birth, postnatal for mothers and babies. They just didn't share the common understanding of how to get there. И стана ясно, че и двете страни имат споделени ценности и цели за доброто на майките и бебетата, но просто това не е било идентифицирано до този момент и не се знае как да се стигне до там, но ценностите са общи. And one of the doctors said, we have to get beyond the gargantuan struggle. This was a quote. И това е един цитат от един от акушер-гинеколозите, който сам каза, трябва да надскочим това усещане, че водим колосална битка едни с други. And they talked about investing time, effort and tea. Having tea and cake together was very important. И те говориха за това, че е много важно да се отдели време, да се направи усилието и да инвестираме в чай, когато правим тези фокус групи и говорим. So it was about moving from a vicious circle that keeps going round like this. Така че вместо да се въртим в един порочен кръг of kind of anger and antagonism into a virtuous cycle. И яд един на други, да преминем в един много по-благоприятен цикъл. So the virtuous cycle was about building positive behaviors and positive feelings for each other. И този благоприятен цикъл всъщност се дължи на това, че трябва да изградим положителни чувства и оценки един за друг, акушерките и акушер-гинеколозите. So to sum up, ultimately, between us all, we can change the world for the better, one birth at a time. За да синтезирам всичко, което казвам, ние можем да променим светът към по-добро, като вземем всяко едно раждане и бременност едно по едно и решим проблемите. And you can see the quote there from Sheila Kitzinger. We don't need to read it out. You don't need to, можете да видите един цитат от Шила Китцингер, който сам да прочетете. And the same one here. This one actually comes from George Bernard Shaw. So, you know, it's very easy to get stuck in our past, but actually we have to look to the future. Цитат от Джордж Бернард Шоу, в който става ясно, че е много лесно да бъдем така залостени в миналото, а не да гледаме напред към бъдещето. Okay, I don't think we have time to do this. Maybe if we have time later, we'll show it. But не знам дали имаме време да покажа това. Sure, we can show a little bit. Well, we'll move on to the next one. But if you get a chance to look at this clip on YouTube, ако имате възможност да видите това клипче в YouTube, it's called The First Follower of a Dancing Guy. Казва се The First Follower of a Dancing Guy. And the point of it is, and if we have time today, we will show it, but the point of it is... Ако имаме време, ще го покажем, но идеята е... You don't have to be a leader as far as this is concerned. Че тук няма нужда да бъдете лидери относно постигането на тези цели. If you see somebody who's doing some fantastic things in this area, но ако видите, че някой прави някакви невероятни неща в тази сфера, whether it's a doctor or a midwife or независимо дали е акушер, гинеколог, акушерка или жена, follow them. Просто ги следвайте. Because if you follow them, you make them a leader. Защото ако ги следвате, правите от тях лидери. To stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public.
Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Така, програмата ни продължава с доктор Ак Де Йонг, която е акушерка, преподавател и координатор в Института за изследвания на здравето и здравните грижи към Свободния